It's a young bank, I would say. It's a 3-year-old bank. We started in March 2017. You can move, Vishesh, to the first slide. And we are currently operational in 16 states. So we have some 450 odd branches. Sorry, it's 3.8 million, not 18 million. It's we have something like 3.8 million customers, and roughly 96% of the portfolio is microfinance, which means 100% of these customers are women borrowers. സ്ത്രീകളാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം. ഇതിൽ തന്നെ 52% പോർട്ട്ഫോളിയോ കേരളത്തിലാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ താല്പര്യം. ബാങ്ക് പുതിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇസാഫ് ഒരു ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയായിട്ട്, മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 28 വർഷമായി. ഇപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ടാണ് ബാങ്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ട് വി ഹവ് റിയലൈസ് ഇസ് ദാറ്റ് there are a lot of banks and financial institutions which are already lending to the enterprises which has documents, which has ability to assess the creditability or the kind of documents that a bank will ask, a balance sheet, P&L, anything of that sort. ഞങ്ങളപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളതും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എന്താ പറയുക ക്രെഡിറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി കുറവുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ദി സെഗ്മെന്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ദി മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസ് കസ്റ്റമർ. MSME എന്നാണല്ലോ പറയണം, മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ വിശേഷ്, can you move to the next slide, which is my product slide. So we are primarily looking at customers in the lower end of the spectrum. So if you look at my slide, there is a graduation loan what we have given. So it's actually not a graduation per se. What we call it as as actually a graduation from a microfinance to the next set of growth. So a customer who has availed a group loan, what is the next level of growth for this customer? Obviously, he or she, it's primarily she has to move to the next level, be independent. So microfinance പൊതുവെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലാണ്. 10 പേരോ അല്ലെങ്കിൽ 15 പേരോ 20 പേരൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ ലോൺ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിപ്പോ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് 1.25 lakhs ആണ് മൈക്രോ ഫൈനാൻസിൽ. പക്ഷെ ആ ബിസിനസ് അവർ തുടങ്ങി 1, 2, 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള എന്ത് തരത്തിലുള്ള ലോണാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി മാറ്റിയിട്ട് അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോൺ ആക്കി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ലോൺസ് കൊടുക്കുന്ന 1.25 lakhs to 3 lakhs ആണ്. അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സംഘം മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ ബേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു അസംഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 25% എങ്കിലും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒരു 10% എങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ imagine the kind of impact that we can create on the lending side, on the job creation side. കാര്യം ഞങ്ങളൊരു സർവേയിൽ കണ്ടത് മെജോറിറ്റി ഈ വിമൻ എന്റർപ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അവര് സ്വന്തമായിട്ട് മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ആഡ് മോർ പീപ്പിൾ ടു ദി എന്റർപ്രൈസ്. സോ 3-4 jobs will get created for every loan that we give if it can scale up. So that's a scale up loan. It's a micro enterprise loan, which is a scale up loan for Sangam members. So that's one area which we are looking at in a big time. നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ പ്രസന്റേഷൻസിൽ MSME ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു PM സ്വാനിധി. ഇതൊരു 10,000 rupeesന് സ്ട്രീറ്റ് വെണ്ടേഴ്സിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ്. അതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7% ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. കഴിഞ്ഞ SLBCയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഏതാണ്ട് 22,000 സ്ട്രീറ്റ് വെണ്ടേഴ്സ് കേരളത്തിൽ ഐഡന്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് ഈ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ID ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് അവർ ടാർഗറ്റ് ഇൻ കേരള. ബട്ട് വി ആർ ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് the Ministry of Housing and Urban Affairs, where we are trying to cover this wherever we are operational. So that's number 2. Another product which we are which we have just tested and we are launching is a Vyapar Vikas Yojana. So this what we have seen is that നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
ബ്രാഞ്ചസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് സെന്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ വിസിനിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബിസിനസ്സിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ല, വളരെ ചെറിയ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ട്, ഡെയിലി അവർക്ക് സെയിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പൊ അവർ മിക്കവാറും ബോറോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണി ലെൻഡേഴ്സിന്റെ അടുത്താണ്. So that we are kind of replace. So we will start with as low as 5,000 rupees, which can go up to a 5 lakh rupees in terms of borrowing, and the repayment can be daily also. So it has an opportunity where the customer can repay daily, weekly, fortnightly, or monthly. So it gives the convenience for the customer. There is a collection charge which we are bringing in, because somebody will go to the customer doorstep and collecting. So that's the Vyapar Vikas Yojana. Then, of course, we have the traditional products, which is the cash credit and overdraft, which any bank will be doing. And we also have that. The only thing, as I mentioned beginning, is that we are not looking at a medium enterprise. So somebody asking for a 50 crore, we may not be very comfortable, because we are more comfortable, lending to the smaller segment. And we believe there are enough banks to do that, so we should be doing something, which is different and which has a large market. And that's why we are focusing on the lower end of the segment. We are just, become a member of RxSale, which is one of the Treads platform. And Treads is a platform where if there are, those MSMEs who are part of this, meeting should definitely get, listed if you are supplying to any of the corporates. Because your payments will come in within the time, there is no delay on this. Normal borrowing rate, because you can cash in on the buyer's credit rating basis, which that happens. Over and about this, we also have some amount of BC partnerships which we have which we are initiating to lend to MSMEs. We are also having some engagement with fintechs where there are yeah, please go ahead. Yeah, I'm done. Okay, thank you, Sony. It was quite interesting. All the more interesting was because your focus is on the micro and small, and I'm sure we are going to see